Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bayonetta und dem Beagle. Ich habe einfach keine Ahnung, wo sie mich hinhaben wollen, wenn ich ehrlich bin. Ah, haha. Da ist ein Eingang. Danke. Oh, danke. Für... Danke. Alles klar. Ja, ja. Aua. Muss ich jetzt wegrennen? Ja, ja. Cool. Wenn ich das überlebe, ne? Oh. Habe ich es überlebt? Ich habe es überlebt. Wie? Keine Ahnung. Aber wo muss ich hier hinten? Ich mache jetzt einfach mal die Bobbles kaputt in der Hoffnung. Das scheint richtig zu sein. Und jetzt wird es einfach noch viel schlimmer. Von mir aus wird es halt noch viel schlimmer. Ich finde das Ticken im Hintergrund sehr beunruhigend. Oh Gott, die Perspektive, da wird immer schlecht von. So, und die Kleine hat es ganz alleine bis dahin geschafft, ja? Ist das so? Naja. Ich müsste es aber gleich geschafft haben. Gleich müsste ich es geschafft haben. Oh, geschafft. Der Turm der Wahrheit. Wuhuhu. Ja, Rodin, schon klar. Ich habe 2 Kämpfe übersehen. Ich habe auch ein Buch übersehen, behaupte ich. Aber wo wäre das gewesen? Interessante Frage natürlich. Selbst auf dem letzten bisschen muss man mir hier noch sagen, nope. Das wollte ich gar nicht. Round over. Ich finde das auch immer noch ziemlich unfair, dass ich Lutscher benutzen darf, aber die mir dann als halber Tod angerichtet werden. Was ist denn dann der Sinn von Heilkräutern, wenn man sie nicht benutzen darf, ohne dass man direkt da voll einen reingewürgt bekommt? Also, der Lumen-Weise. Danach gibt es nur noch den Epilog. What follows those living in the light is nothing but the profound, empty darkness born from the shadow that grows longer as they approach the brilliant radiance. To truly see, your eyes must be open to both light and dark. Don't you agree, my dear child? Mummy's here! Mummy's
little one. You've arrived, my dear, sweet Cereza. My, why the grim face, my dear? As a child, your smile was warmer than the sun. So, you are the last of the Lumen sages. I am indeed. My name is Balder, but if you so choose, you may address me as Father. There is much you have forgotten. It has been 500 years since we last met. If your memories were still intact, this would have been a much more emotional reconciliation. How did you get the girl? Where shall I begin? We, the Lumen sages, and your Umbra witches, have long been the overseers of history, each bearing witness with their own eye. This is how our universe's existence was preserved. However, for 500 years, you have been exiled from the world's affairs. You are the left eye of the eyes of the world. Could you dispense with the riddles and just tell me what these sodding eyes actually are? Your years of slumber have caused you to forget many things, even as we stand on the verge of the resurrection of the Creator. The resurrection of Jubileus. There is but one way to return your epic of forgotten memories and open your eye of the Overseer. Your uncorrupted eye had to be exposed to the history it could not see. Your battles, your struggles, everything you've experienced in this town has been a stepping stone for your enlightenment. It has all been done for the left eye. I've had enough of your philosophical pretensions. I won't ask again. Where did you get the girl? Your question has been answered. All this has been done to awaken the left eye. For that, you had to see yourself once more. You are truly beyond salvation, sage. Salvation. Such a curious word. I mark the path to salvation with light. However, no matter how brilliant that light grows, the darkness within the human heart grows even darker. Light, dark, and chaos between. Three realities, once split, shall be brought together to create a new universe in the image of the old. To these ends, leading to the Festival of Resurrection 500 years ago, I fanned the flames of terror, spurring on the witch hunts. However, despite the people's belief in the return of Jubileus, the Creator, the left eye was out of reach. Since then, I have devoted myself to this town's prosperity, and now it is time for my preparations to bear fruit. Jubileus will be resurrected. We will become the eyes of the world, and a new universe will take hold. Mummy!
I could never call the man behind this nightmare father. Great speech, big guy. Luca. Getting a bit ahead of ourselves, aren't we, Mr. Big Shot Ithoval Executive? Salvation, light. You take this entrepreneurial philosophy a bit seriously, don't you? But it's all diarrhea of the mouth, if you ask me. History is littered with famous genocidal figures, just like you. Or, should I say, infamous genocidal figures. You must be Luca, journalist extraordinaire. I must say, I'm truly impressed you've made it this far, child. Like father, like son, I suppose. What? Luca, Luca, Luca. Your father had problems with my philosophies. It's fine to investigate, but when malicious rumors start to spread, I must see to it that they come to a stop. For being kind enough to ascertain that my long-lost eraser was at the bottom of some lake, I granted him his final wish and accepted his permanent resignation. You bastard! You are of no use to me. However, I am not without dignity. Du bist unehrenhaft. I will allow you to die in the same manner as your father. Oh no. Well, I guess my plan has gone right out the window. Arschloch. Ah. Such a shame that sacrifice had to be made. But if destiny is not fulfilled soon, this tragedy will be repeated ad nauseum. Speaking of tragedy, I suppose you've met Jean. While she sealed you away and kept you from trouble, after falling into our hands, she's been incredibly useful. Was hattest Although her distinct lack of obedience required a bit of mental reprogramming. du? Der hat das aus ihr gemacht. Tragic end led you directly to me, just as planned. The time for awakening the left eye is soon. Fear not, my dear, sweet Cereza. That's it, Cereza. Do not fear your fate. Stand tall, my child. Realize your true potential. Cereza, we are one, my child. Ih. Oh je.
Der Lumen-Weise Vater Balder. Über Bayonettas Mutter erfährt man hier ehrlich gesagt gar nichts. Ich glaube auch eher, dass er sie benutzt hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass er Bayonettas Mom irgendwas vorgegaukelt hat. Hauptsache, es passte gerade mal zu seinen Plänen. Das war klar. Nein, Gamora! Ja, kein Thema, dann klatsche ich dich halt nochmal. Bayonetta? Nein, 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 nein. Ah, komm schon. Nee. Du Lemurenhuhn. Was macht er denn jetzt? Reicht's dir noch nicht? Er schmeißt ein Haus auf mich? Er schmeißt ein Haus auf mich. Er hat ein Haus auf mich geschmissen. Naja. Anscheinend hat mich das aber nicht getötet. Natürlich reicht es nicht. Ich vergesse immer, dass die Bayonetta-Endkämpfe echt heftig sind. Arschloch! Das Lemurenschwein, ey. Oh, komm, ist okay. Don't fuck with a witch. Oh, nein, 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 nein. May Jubileus, the Creator, grace you! I've got to give you credit, Bayonetta. You never cease to impress. You haven't seen the half of it. I've seen enough.
Well, that about wraps it up, huh? Ich glaube nicht. Not yet. Warte mal, check ich das jetzt richtig? Hatte sie gar keine richtige Mutter? Mommy. Daddy. No need to be afraid, little one. The nightmare is over. Everything was just a dream. You're a strong little girl. There is nothing you cannot overcome. Mommy. Did you find it? What you were looking for? Yes, I found it. So don't you worry anymore. You just keep your treasure safe too. Sweet dreams, little one. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words. When you love something, never lose it. Understand, little one? You must keep it safe, close to your heart. I'm not afraid anymore, Mummy. No matter what. There's nothing I cannot do. Bayonetta! What's happening to you? And now it is done. The right eye oversees the light. The left eye oversees the darkness. 2 eyes to oversee the world. It was never the woman known as Bayonetta that I set my sights upon. It was you as a child, Cereza, that I sought. For she was the one who saw the world through innocent eyes, and she was the one who could give rise to a new history. It was her energy that could awaken the left eye. This has all worked out splendidly. Let us begin, Cereza. The time is at hand. Aber nicht mehr diese Folge. Das machen wir nächste Folge. Leute, was für ein Brainfuck. Ich hatte das gar nicht mehr so in Erinnerung. Das heißt, wir erfahren im Endeffekt über Bayonettas eigentliche Mutter gar nichts. Welche Hexe sie ist. Wir wissen, dieser Lumen-Alte da ist ihr Vater. Über ihre Mutter wissen wir nichts. Aber er hat kleinen Cereza in diese Zeit geholt. Und sie hat Bayonetta für ihre Mutter gehalten. Also Bayonetta hat sich selbst... Cereza, die ja eigentlich
Bayonetta ist, hat sich selbst, also die Bayonetta, für Mami gehalten und ist von all dem, was sie in dieser Zeit erlebt hat, bevor Bayonetta sie wieder zurück in ihre Zeit gebracht hat, so geprägt worden, dass das Bild von Mami aufrechterhalten worden ist, von ihrem erwachsenen Ich, das ihr dieses Fly Me to the Moon auch mitgegeben hat. Und das war die ganze Zeit sein Plan, weil dadurch dann einfach, ich glaube, so ein Zeitchaos entstanden ist, dass das linke Auge erwacht ist. Weil aus Bayonetta jetzt gerade wieder Cereza geworden ist. Sie hat sich daran erinnert, dass sie Cereza ist. Dass Jan ihre beste Freundin war. Was ein Brainfuck. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe das überhaupt gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt, dass Bayonetta quasi sich selbst als Kind gerettet hat und sich selbst in die eigene Zeit zurückversetzt hat. Und dann im Erwachsenenalter, ich meine, wir haben hier immer wieder dieses Paradebeispiel einer Zeitschleife. So, die erwachsene Bayonetta hat exakt das gleiche mit einer anderen Bayonetta erlebt. Sprich, diese Bayonetta hat, als sie noch Cereza war, mit einer anderen Bayonetta, das ist halt der ewige Kreis, wenn Zeitschleifen also wenn Zeitreisen ins Spiel kommen. Krass. Das heißt, nächste Folge dann wohl Endkampf. Heftig großer Endkampf. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und haut rein.